Hello and welcome to the first episode of Connected Live. My name is Elisa Göre. I work at the KRONE marketing and work behind the camera, but today I will be in front of the camera. COVID-19 has been a difficult time for everyone. We had to think about an opportunity and how we can stay in contact with you guys during the winter. Every Tuesday at 9:30 at 7:30 p.m. We will be there for you. You're more than welcome to use the chat, or you can send us an email to send us any questions. Winter would normally be the high season for us when we greet the most amount of customers who want to be able to see an insight into KRONE. But of course, due to COVID-19, this isn't possible this year. So we got this digital alternative for you guys. Our special guest today is Hugo Tebben. I've worked more than 40 years at the KRONE factory. The first 17 years, I was in the construction for ground cultivating. After that, I went into the leading position of the production. 3 years ago, I went into my pension. Well, you haven't been able to let go of KRONE quite yet, so that's why you lead our visitors through our factory. Well, when our visitors come to our factory, we sort of show them KRONE. After that, we go and look at the production. And Lisa, not last week, go to our... Das alles gucken wir uns gleich genauer an, aber eins möchte ich vorweg noch sagen, dranbleiben lohnt sich, denn wir haben am I just want to say, at the end we have a small raffle for you guys. Wie hilfst du unseren Kunden, in die KRONE-Welt einzutauchen? How do you help our customers dive into the KRONE world? First, we greet them in our drive and train, where we show them a presentation about KRONE. First, we tell them about the history about KRONE. First, you got the founding date. It's 1906. KRONE was founded by Anna and Bernard KRONE. Schon in den 1920er Jahren wurden die ersten kleinen Geräte gefertigt. Das haben dann die Söhne Bernhard und Heinrich weitergeführt. Bernhard and Heinrich KRONE continued this in the 1930s in the second generation. The third generation entered the company in 1963. That was Bernhard KRONE and Heinz KRONE. Heinz KRONE has unfortunately already passed away 15 years ago. Bernhard KRONE is now 80 years old. 2007, the fourth generation entered the company, and he took over the company 2010. Ja, wir haben in dieser Zeit natürlich vieles an Technik gesehen, die einfachsten Maschinen in den 20er Jahren. Of course, we saw all sorts of involvement with technologies over the years, from very simple ground cultivating working machines to the most powerful chopper with over 1100 horsepower. But KRONE doesn't only produce agricultural machinery, but also the commercial trailer business, which you can see in the background here. But tonight, we'll focus on the agricultural machinery. At KRONE, we divide this into the green world and the blue world, but we all feel more connected with the green world here. Here's a bird's eye view of the factory in Spelle. In this picture, everything happens from R&D to production
bis hin zum Service, to the ET lager, wobei hier T sogar division, sich das Museum noch anschließt. Also alles and last but not least, an but the einem museum as Ort, well. alles in Spelle. Das So bedeutet everything with the kurze agriculture Wege, und das machines of bedeutet KRONE auch happens in Spelle, Familie, meaning short kurze ways, Entscheidungswege. short distances between divisions. Das Ganze findet statt auf etwa 55 All this happens Hektar, on 55 hectares Größe. of land. Wir haben laut letztem Geschäftsbericht etwa einen Umsatz von etwa 700 Millionen Euro. Last year we had a Finanziell turnover ist das 700 Unternehmen sehr million gut euros. unterwegs. Wir haben in den letzten Jahren immer so eine Eigenkapitalquote gehabt in der Größenordnung von 45%. Manchmal ein bisschen drüber, manchmal ein bisschen drunter, aber immer um 45%. Du erwähntest ja eben, wir haben alles in Spelle, Konstruktion, Produktion. Bedeutet das gleichzeitig auch, dass alle Maschinen in Spelle gebaut werden? Alle Yes, Maschinen, all machines die werden that we in Spelle produce produziert, are alle produced in Spelle, Ersatzteile sind einmal as in well as Spelle all our gewesen, spare parts have at least sind been in Spelle. zertifiziert und so weiter, geht alles hier aus Spelle, über Spelle raus. Natürlich haben wir Everything passes through Spelle at least nicht nur in once. Deutschland, sondern weltweit, denn sonst würden Ersatzteile und so weiter natürlich viel zu lange dauern, bis sie da sind. Aber Of course, not our only alles inventory hier is in einmal Spelle, because if it was, it would take way too long for spare parts to reach the whole world. Ja, wir haben sehr viele Typen. Wir haben ja als We produce a very large variety of different kinds of machines, ranging from mowers to tedders, rakes, loader wagons, round balers, square balers, the self-propelled mowers, self-propelled choppers, and the headers, and last but not least, our pallet machines. All our machines ranging from very large to very small for the small scale farmer. Das gleiche gilt für die Rundbahnpressen. In dieser ganzen Zeile oben kann man im Grunde sagen, sind wir bei den kleinen Landwirten genauso zu Hause wie bei den Lohnunternehmern und Großbetrieben. In der unteren Zeile, da haben wir allerdings nur Maschinen für Großbetriebe und Lohnunternehmer. The top of the picture is more for the small scale farmer as well as the large scale farmer. The bottom line is more for the large scale farmers where you need, at least 200 horsepower or more. Mit den Vorsätzen und als neueste Maschine haben wir da die Pelletmaschine. The pre-master pellet machine is actually the newest addition to our machine lineup. Viele verschiedene Modelle haben. Wie reagieren denn bitte unsere Besucher auf solche Zahlen? Most visitors are very impressed by the amount of products that we offer to our customers, and I often compare them to VW and in. They only produce 3 different models. They, of course, have many variants of their products, but we have 253 different models. Comparing it to 3 models of VW, that is pretty impressive. We export our products worldwide, where we produce milk, where straw is harvested, and of course there where KRONE is harvested. For many decades now, we've been in the United States, Australia, Japan, and of course Europe. China oder Russland sogar mit eigenen Vertriebstöchtern und natürlich in Europa. Insgesamt in fast 70 Altogether, we're at least 70 countries. Überblick zum Einstieg. Aber wenn wir jetzt unsere Tour starten wollen, was müssen unsere Besucher dann noch beachten? So if you come to KRONE in Spelle, before we start, you will get a high visibility jacket, a microphone, and you will hear about our health and safety regulations at our company. In 2019, we had 13,000 visitors.
2020 Das ist has wohl wahr und been wahrscheinlich almost auch zero. nächstes Jahr wird es nicht so viele Gäste werden. Wir hoffen aber, dass sich das auch irgendwann in naher Zukunft mal ändern wird. We hope that changes very soon. Ja, dann geht's los. Well, Dann first, gehen wir zunächst mal in die Zerspannung. we'll go In into the der machining Zerspannung, division. Da wird natürlich gedreht, da wird gefräst, da wird gebohrt, da wird verzahnt. Everything happens here from Unterschieden milling to in alles, drilling was man in der to Zerspannung CNC so macht, um machining, Teile für die Getriebe zu fertigen. and it's all about Getriebe und ähnliche producing Teile. products for In der our Zerspannung gearboxes arbeiten and wir similar. 6 Tage die Woche, rund They um work die 6 Uhr. days a week on 3 shifts, Ein 24 Beispiel hours a haben wir hier day. mal mitgebracht, Here's an nämlich die example. Fertigung von den Elementen für den Kollektor, für den Maisvorsatz, für den For Häcksler. corn heater Wir for the sehen big hier im X. Bild den Roboterarm und oben rechts im Bild sehen wir, wie das unbearbeitete Teil in der Kiste liegt. Der Roboterarm nimmt das Teil raus, gibt das Teil in die Here's an example Maschine. of how we Die Maschine introduced bearbeitet robotic das Element. machining to Der our Roboter nimmt das Element CNC wieder systems. raus, legt es And in die in the Kiste mit bottom den Fertigteilen. right Aber of the zwischendurch picture, we wurde can noch see nachgemessen. an Wie unfinished gesagt, das Ganze unfinished funktioniert part being loaded into the vollautomatisch. Wir CNC brauchen system, nur die Kisten and top lift will be tauschen the und vielleicht finished. ab und zu noch mal ein Werkzeug tauschen. Wir haben ja jetzt gerade gesehen, diese Teile sind ja jetzt auch lackiert und ähnlich automatisch funktioniert da auch unsere Lackieranlage, oder nicht? Ja, das And now ist we'll richtig. move on Wir to our gehen dann paint dipping zunächst plant. mal It's von fully der automated. Zerspannung weiter an Lehrwerkstatt vorbei, an Werkzeugbau vorbei und auch vorbei an die Fertigung von Mähholmen und kommen dann zur Farbgebung. Wir sehen hier in der Farbgebung einmal das Bild quasi von der gesamten Halle. Die Here we Halle see a ist picture of 138 the Meter entire lang, hall of the paint dipping plant. It's 35 Meter 180 breit, meters long and 35 meters 2007 long, wide. Sorry. komplett neu gebaut In worden. 2007, this Aber was bevor completely wir in die newly Farbgebung constructed. weiter einsteigen, wollen wir uns einmal das Schaubild zunächst Here are mal the angucken. processes of how the paint dipping Da plant sehen wir operates. zunächst oben rechts The die unpainted Teile parts are being oder loaded into Plastikteile, the bestrahlt degreasing werden. part. Nach dem They're then rinsed. Bestrahlen They're then etched, werden die rinsed entfettet, again, gebeizt, zinc zinkphosphatiert phosphated, mit den notwendigen and rinsed again. Filmvorgängen dazwischen, bevor überhaupt die erste Farbe kommt. Das And heißt after also all these 15 processes, Schritte, that's bevor when the die first erste primer Farbe gets put kommt. on. Die erste Farbe So ist die 15 steps KTL-Sondierung. before we Danach wird apply the first getrocknet. color. Dann werden die Teile in Decklack eingetaucht und nach dem Abtropfen wird dann noch einmal getrocknet mit 180 Grad. Und das alles After many drying passiert steps, natürlich auch we'll apply the final step, will be the final aber painting of the gucken wir uns paint den dipping. ganzen Vorgang noch mal in Bildern an. Dann Here we haben can wir see the whole einmal process in den pictures. Strahlvorgang This is our shot blasting vorweg. system. Wir On the sehen right, auf der you will see linken a Seite, wie picture of ein the doch shot stark blasting material, verrostetes Teil and on the aussieht vor left, dem Strahlen. Und nach dem a Strahlen fairly rechts rusted sehen piece, wir eben auch ein metallisch blankes Teil und which has been metallisch sauber processed muss through ein Teil our sein, shot wenn man blasting ordentlich system, Farbe and aufbringen will. Das it Ganze looks ready to be funktioniert in der painted. Stahlstrahlanlage auf der rechten Seite im Bild nicht besonders gut zu erkennen, aber das sind Stahlkörner mit 1 Millimeter Durchmesser. Danach geht es dann in die Farbgebung. Ich glaube, dazu haben wir auch ein kleines Filmchen mitgebracht. Da schauen wir doch jetzt einfach. We will go look at the video concerning our paint dipping plant. Here we see the overhead tracks. That's how they're being loaded into our paint dipping plant. They've already been shot blasted, so they're not rusted. Here we see the various dipping processes. These are the steps to prepare them for the final paint. Each overhead hanger spends 8 minutes in each bath. All this is fully automated. Right at the end is the first grinder being applied. After they've been through the primer, they will go into the oven to dry. After they've dried, they will be dipped into their shiny painting.
After all these processes, they will go through another oven to dry at 180 degrees. After all this, wie man das aus anderen Betrieben kennt, eine Pulverbeschichtung. Ja, wir haben uns 2006 im Vorfeld haben wir uns überlegt, wie wir das machen. Also klar war, bis einschließlich Grundierung, KTL mit der Vorbehandlung, da gab es gar keine zwei. The question is, why do we paint the parts and not just spray? Dazu muss man wissen, dass bei der KTL-Grundierung und beim Pulvern in Innenräume keine Farbe drin kommt. Da wir aber viele Teile, the problem is if you spray the parts, is that the paint won't enter any hollow areas. So if you dip them, we can fill them with paint, and it's a much better corrosion. Weil wir in dem Zusammenhang natürlich auch in diese Schutzrahmen in die Farbe reinbringen, und somit haben wir wenigstens dann Decklack innen drin. Das hätten wir beim Pulver nicht gekriegt. Ja, hier sehen wir dann die fertig lackierten Teile. Here we see the finished painted materials. Wir könnten die Teile jetzt im Winter, wenn es mal schneit oder regnet, auch nach draußen fahren. Macht nichts, machen wir im Wesentlichen aber nicht. Im Wesentlichen bringen wir die Teile direkt an die Montage. We could actually store them outside in ice and rain, and it wouldn't even sketch them. Ja, wir haben im letzten Jahr Last year we used 1,85 Millionen 1.85 Wenn man das mal million. umrechnet in Fußballfelder, dann sind das 260 Fußballfelder. Ja, die möchte ich nicht bespielen müssen. Ja, wenn wir in der Farbgebung fertig sind, dann kommt ja der wahrscheinlich spannende Teil, die verschiedenen Montagenlinien. Was haben wir da denn alles? Ja, After we've gone through the painting plant, we'll go into the production lines. Und deswegen haben wir die Montage aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Da haben wir einmal We've divided the production lines into different divisions, into the mowers, balers, loader wagons, big balers, and self-propelled machines, and the headers for the self-propelled machines. Here in this picture, we see the big pack production line, and we're going to have a closer look at this one. Und was wir uns dann auch nochmal angucken, sind die Selbstfahrer. Diese beiden Linien wollen wir beispielhaft. So tonight we'll have a look at the big baler line and the self-propelled line. Here we see the main frame of the big peg being turned around. It's basically to help the employees do the work slightly easier. Here we see the assembly of the main gearbox with its flywheel. Here we continue down the production line all the way down to the quality control. Of course, we have to load twine into the machine because we have to set up the knotters. Each function is tested completely thoroughly. Every single machine that's being assembled at KRONE has to go through a decent quality check before it leaves the factory. We're actually leading the market in both the big balers in Germany for this year with 43%. Der tollen Technik, die wir insbesondere bei der HDP und HDP2 haben, denn das sind Maschinen, and that's mainly due to the very very popular technologies of the HDP and the HDP2. Now let's go over to the self-propelled line. Here we see the production line of the Big X. That's what the visitors would see.
It's 265 meters long. This is the middle part of the production line. In the first bit, there's actually an inventory. After that, there's actually a dyno testing. And behind the dyno test is a finish hall. Not only the big X are being assembled in this production line, but also the big M. Per day, we assemble 2.5 machines, depending on the type and the variations that include in the assembly. Nicely integrated into this production line is that visitors can get a bird's eye view of the production line, like shown in the shot. And they're actually able to observe the entire production process from above. With this bird's eye view, it's very nice to explain to the visitors how we go about producing these huge machines with little sub-assemblies next to the main assembly line. So just at the end of the video, we saw a finished Big M going towards the dyno test. Here's a picture of the dyno test with a Big X now. It's actually a hub dyno, meaning we've prepared a short video concerning these hub dyno. The machine drives. The machine's actually lifted up, all 4 wheels in the air. Connected to 4 front of the machine is actually a header simulator, simulating that the machine actually has a header connector. All driving conditions can be simulated on this dyno test. Wir haben hier weit über 100 Prüfschritte, die da durchgeführt werden. For a machine to leave into the finish hall, it has to go through over 100 different checks to make sure its quality is assured. Ja, wenn die Maschinen fertig sind, dann fahren wir die in Richtung Verladehalle, die wir 2012 Once the machine is finished, we'll drive them to our wo ein Lastwagen in 2012 newly constructed loading hall. Here's a truck loaded with 2 big packs. To load the machines onto the trucks, we actually use cranes to lift the entire machine to load them onto a lorry. Per day, we ship 200 to 250 machines per day. We've achieved over 300 in one day on special occasions. Ja, last but not least, die Werksführungen enden ja meistens in Richtung vom Ersatzteilzentrum. Wollen wir uns das auch mal anschauen? Last but not least, we'll go to our spare parts center. Here's a picture of our spare parts center. Aber ich sag mal, Kundendienst und Service beziehungsweise Service besteht ja nicht nur aus Ersatzteilversorgung, sondern besteht auch aus Schulungen und
besteht aus Kundendienst. Well, service and spare parts is not the only thing of the KRONE service. It's also training for the products, for the customers, very important. Kleinteile im Lager. Here's a shot of the inside of our spare parts. Mähholme, die sind auch in Kiste, in Holzverschläge eingepackt. Insgesamt haben wir im Ersatzteillager etwa 59.000 verschiedene Teile. Altogether, we have 59,000 different spare parts on storage at the KRONE factory. Ja, gleich sehen wir nochmal, wie die Teile eingesammelt werden. Now we see a short video of how we collect the items of our spare parts. Of course, all of this happens 365 days a year, all around the clock. Since KRONE is a worldwide exporting company, it's very important that all our products are actually, or all our spare parts are actually being able to be shipped all around the world at any given time. Ist im Winter denn auch die Hochsaison für die Trainings? Ja, im Winter ist auch in winter is a high season for our trainings. Die Schulungen finden folgendermaßen statt. Es gibt zunächst mal ein theoretisches Training. Our products training consists of the theory training and also a practical training. Auf jeden Fall ein praktisches Training an der Maschine und endet mindestens bei den Selbstfahrern damit, dass wir auch auf dem Gelände, auf dem Schulungsgelände, wie man das hier jetzt im Bild sieht, die Maschinen gefahren werden. Of course, for the self-propelled machines, we have a lower test track where the customer can actually do a driver training. Eines Jahres schulen wir etwa 3.500 Leute. We teach about 3,500 customers per year. Ja, damit endet dann im Grunde unser Werksrundgang. At the end of our factory tour, we end where we started in the drive and train, our exhibition hall of our products. Altogether, the tour takes about 2.5 to 3 hours. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche frohe Feiertage. That was all of me tonight. Wish you a very Merry Christmas. Ja, and Dank thank you very much for listening. Ich denke und hoffe, das war für Sie zu Hause auch alle sehr spannend. Ja, wie eingangs schon erwähnt, leider können wir aktuell keine Werksführungen anbieten. Unfortunately, we cannot offer any factory tours at the moment. But of course, we hope that next year it will all go back to normal. Wenden Sie sich am besten an Ihren KRONE-Vertriebspartner. Wir werden dann alles miteinander abstimmen. Aber wie auch eingangs erwähnt, das soll es ja noch nicht gewesen sein. Wir haben ja noch eine kleine Überraschung erwähnt und dafür schauen wir uns noch mal einen kleinen But as said Film at the beginning, an we've und got a gehen short dafür film noch for you mal to watch. kurz zurück ins Ersatzteilzentrum. Wir wollen natürlich alle Teile auch immer sicher versenden können und dafür haben wir seit einiger Zeit Of course, we want to be able to send all our spare parts safely so they don't get damaged on the way. We have an automated packaging system, meaning that we produce cartons exactly for the size of the spare part. This is one employee actually assembling one of the all our leftover pieces are actually being recycled and actually used for packaging. Hope you're paying very good attention to what he's doing. Because that's meant to be a small present for you to at home. Dafür müssen Sie jetzt einfach den QR-Code, den Because wir we're going to einblenden, raffle this mit dem Big Handy X model. abscannen und hierhinter So you have to verbirgt sich scan eine the Frage. QR code, Unter and when you allen have Leuten, scanned the die diese QR code, Frage you will have to answer a question. richtig beantwortet haben, losen wir dann den glücklichen Gewinner aus. Und And if you answer the eventuell question nächste correctly, Woche bei Ihnen zu
dem Tisch. we'll pick a lucky winner and send you this Big X model. Ja, wir sind jetzt am Ende der Sendung angekommen und ich hoffe, wir konnten Sie ein bisschen That is the end of our first mitnehmen. episode, Ich hoffe, and I wir really sehen uns hope auch that you nächste guys Woche enjoyed. wieder. Dann haben wir wieder ein tolles Thema. Wir haben We einen hope to see you Vertreter again von next week, Landschaftsverbindung hier zu again at Gast. 7:30 p.m. Und ja, Sie können sich immer unter www.krone.de/live über die Termine informieren und ich hoffe, bis nächste Woche. Einen We schönen hope to Abend. see you next week.